السلام عليكم. اليوم راح نشرح محاضرة Disease of Aorta. طبعا بالبداية شيء أكيد لازم نلقي فد نظرة على الهيستولوجي of aorta. The aorta يتكون من the wall of aorta يتكون من 3 طبقات ككل، يعني كأي artery بالجسم: تونيكا ميديا، تونيكا انتيما، تونيكا ميديا، وتونيكا اكسترنا أو تونيكا ادفنتيشيا. طبعا من الداخل أكيد عندنا اندوثيليوم، وعندنا فد طبقة يفصل لنا التونيكا انتيما عن التونيكا عن الاندوثيليوم، نسميه internal elastic membrane. وعندنا طبقة يفصل لنا التونيكا ميديا عن التونيكا اكسترنا، نسميه external elastic membrane. والشيء أكيد بما أنه الأورطة واحد من الجريد فيزلز، فشيء أكيد التونيكا ميديا هي أثخن طبقة، وهي المسؤولة عن التقلص مال الارتري وعن الالاستيسيتي مالته، وهي متكونة من smooth muscle fiber. طبعا aortal disease يتقسم إلى aneurysmal disease اللي هو dilatation of the aorta، dissection، وaortitis اللي هو inflammatory process of aorta. أول شيء نجي للأنيوريزمال vascular disease of aorta. الديفينيشن: أشنو هي تعريف الأنيوريزم؟ هي بصورة مختصرة it's dilatation، ولكن من نجي نعرف نقول it's the abnormal focal permanent dilatation of artery to twice of normal diameter. يعني هي عملية أنه الwall of artery راح يتوسع إلى ضعف القطر الطبيعي مالته، permanent dilatation permanent. زين، أشنو هو الكلاسيفيكيشن مال الانيوريزمال ديزيز اوف اورتا؟ راح نقسمها بحسب الوول اوف انيوريزم، وحسب السايت مال الانيوريزم، وحسب الشيب مال الانيوريزم. بالنسبة للوول اوف انيوريزم راح نقسمه إلى ثرو وفولس، ثرو انيوريزم وفولس انيوريزم، الانيوريزم الحقيقي والانيوريزم الكاذب. بالثرو انيوريزم the wall of through aneurysm has the same layer of the arterial wall intima media adventitia. يعني المكان اللي حصل به الدايلاتيشن، من نجي على هاي الدايلاتيشن من نسوي له كات سيكشن وندرسه هيستولوجيكلي، راح نشوف انه بيها انتيما ميديا وادفنتيشيا. ولكن بالفولس انيوريزم اللي هو نسميه سيدو انيوريزم، الوول متكون من بريفاسكولار تيشو. يعني من نجي على الدايلاتيشن من نسوي له كات سيكشن ماكو لا انتيما لا ميديا لا ادفنتيشيا، وانما هي بريفاسكولار تيشو surrounding tissue form the wall of the aneurysm. For example, following femoral artery puncture, a hematoma is formed because of the inadequate compression of the entry site and the continued bleeding into the surrounding compressed soft tissue formed wall of the aneurysm. يعني من نسوي puncture للفيمورال artery بسبب انه الكمبريشن مال puncture مو كاملة، فايش راح يحصل؟ راح يحصل bleeding، وورا هاي البليدنج راح يحصل هيماتوما، يتكون الكلوت حول الارتري، فيسوي لك aneurysm dilatation. ولكن هاي الانيوريزم ما يتكون من انتيما ميديا ادفنتيشيا، وهي عبارة عن بريفاسكولار تشو، هي هيماتوما. هنا دا يوضح لك انواع الانيوريزم، واحد منها الدايسكتينج. طبعا السي هي سيدو انيوريزم، والأول هي ثرو انيوريزم. إذا نجي according to the shape of aneurysm، احنا درسناها according to the wall، قلنا انه هي false و through. إذا نجي على الشيب راح نقول هي circular اللي هو كيسي الشكل، فيزيفورم اللي هو مغزلي الشكل، ده تشوفون انه circular من one side، اما الفيزيفورم to the all of the diameter of the artery. dissecting يعني اكو cutting، اكو يعني الوول اللايرز مال الارتري انفصلت، صار بدايسكشن. وعندنا الفورس انيوريزم
مثل ما تشوفون ان الفولس انيوريزم عبارة عن perivascular tissue يحيط لك ال wall of artery. بالنسبة لللوكيشن اعرفوا الشكل همين circular pseudo fusiform ودايسكتينج. مثل ما تشوفون عندنا circular وعندنا fusiform وعندنا دايسكتينج، هذول كلهم through aneurysm. ليش؟ لأن الوول الدايلاتيشن يتكون لك من 3 layers، بينما من تشوف الفورس aneurysm الدايلاتيشن عبارة عن perivascular tissue، ما بيها adventitia، ما بيها media، ما بيها intima. هاي حالة للفورس aneurysm for 49 years old female presented with the painful swelling right groin 2 weeks after the cath lab. Body mass index 14.4, large false aneurysm flush with common femoral artery. هاي من إذا نيجي نفتح لهاي الانيوريزم راح نشوف انه هي عبارة عن perivascular tissue. نفس الشيء هنا دا يوضح لك رسم تخطيطي للفولس aneurysm of the radial artery. بالنسبة للسايت اوف aneurysm طبعا راح نقسمها الى aneurysm of the abdominal aorta, aneurysm of iliac artery, popliteal artery, femoral artery وthoracic aorta اللي هو descending aorta. in decreasing frequency يعني most common site هي الابdominal aorta، بعد يجي الإلياك والبوبليتيال والفيمورال وبعد يجي thoracic aorta. طبعا هاي الشكل ده يوضح لك انه most common site of the aortic aneurysm هي الascending والdescending aorta. اشنو هو الكوزز مال الانيوريزم؟ طبعا atherosclerosis is the most common cause. They are more common in older men يعني الاشخاص المسنين. coronary and carotid vascular disease are frequent coexisting condition، يعني ويا الانيوريزم من الممكن ان coronary وفاسكولار وكاروتيد artery disease وياه، مثلا vasculitis او اي شيء. family and genetic factor Marfan syndrome is the يعني واحد من causes of the aneurysm هي Marfan syndrome which is the disease of the connective tissue, is inherited as an autosomal dominant trait and is caused by the mutation in fibrillin gene of chromosome 15. This is the disease of the connective tissue. Aortitis whether infective في حالة السفلس causing circular aneurysm with calcification in ascending aorta, or non-infective like Takayasu disease, Reiter syndrome, giant cell arthritis and ankylosing spondylitis. فإذا causes of the aneurysm هي أول شيء atherosclerosis، 2 elderly ولو هي high risk factor، 3 family and genetic factor اللي هو Marfan syndrome، 4 aortitis which is the infective كما في حالة syphilitic aneurysm syphilitic aortitis، or non-infective في حالة التكياسو Reiter giant cell arthritis and ankylosing spondylitis. Other causes من ممكن hypertension، cystic medial necrosis، trauma. راح نجي ندرس الابdominal aortic aneurysm. abdominal aortic aneurysm present 5% of men over the 16 years of age. Men are affected 3 times more common women. Is the most common site of aneurysm. Most common site of the aneurysm in the body, it's the abdominal aorta. 80% are confined to the infrarenal segment in location, while the suprarenal aneurysm occur as a result of extension of thoracic aneurysm. يعني
أكثر حالات الأبدومينال أورتيك أنيوريزم يحصل في جزء من الأبدومينال أورتا اللي هي تحت الرينال، تحت الرينال آرتري. الرينال آرتري مثل ما تعرفون ينشأ من الأبدومينال أورتا، فبعد نشوء الأبدومينال أورتا الجزء اللي تجي بعد الرينال آرتري، بعد نشوء الرينال آرتري هاي موست كمان سايد. إذا حصل فوق الرينال آرتري هاي الإكستنشن مال الثوراسيك أنيوريزم، هي الإكستنشن مال الثوراسيك أنيوريزم، يعني برايمري انيوريزم ما تحصل بالجزء من الابدومينال اورتا اللي هي فوق الرينال. هاي ابدومينال اورتيك انيوريزم اللي هي تحت تحت ال insertion of renal artery original عفوا. راح نجي للسيمتوم. Most symptoms are asymptomatic and go undiagnosed, particularly in obese patients, even in large aneurysm. يعني أكثر الحالات ما تبين الأعراض مالها حتى بالشخص المسن، حتى بالشخص السمين، حتى لو كان الأنيوريزم كبير. وأما يدسكفر pulsatile mass in abdomen راح نشوف أنه pulsatile mass من نخلي إيدنا نسوي abdominal examination، من نخلي إيدنا فوق الأمبلايكس ونضغط شوية راح نشوف أن أكو mass و pulsatile. البين some patient with abdominal aneurysm describe central abdominal pain, loin pain, iliac fossa or groin or gnawing pain in hypogastrium or lower back that may acutely worsen with expansion or impending rupture of the aneurysm. يعني most common site of the pain in patient with abdominal aortic aneurysm هي central abdomen, iliac, loin, groin or hypogastrium or lower back, and it is worsened with expansion of the aneurysm or impending rupture. Some may develop a distal embolization of thrombus within the aneurysm sac may be source of the emboli to the lower limb. Even if the thrombus in the abdominal aortic aneurysm could be source of embolism to the lower limb. As they progressively enlarge, if the aneurysm enlarge progressively, they may cause symptoms as a result of compression to the surrounding structure, as a result of the urethral obstruction, inferior vena cava obstruction, venous obstruction, groin pain, edema, deep vein thrombosis. Rupture into the retroperitoneum, the peritoneal cavity or surrounding structure, most commonly inferior vena cava, leading to an aortocaval fistula. If the abdominal aortic aneurysm rupture to the surrounding structure, for example to the inferior vena cava, it will cause aortocaval fistula. Acute rupture is catastrophic event heralded by the triad of abdominal pain, hypotension و pulsatile abdominal mass. إذن الترايات of the abdominal aortic rupture هي abdominal pain، الشخص يجيك يقول لك abdominal pain، hypotension من تقيس الضغط ماله نازل، و pulsatile abdominal mass. راح نجي للساينس. there is no overt science، ماكو فد ساين معينة للابدومينال aortic rupture، أو نشوف pulsatile expansible abdominal mass. شلون الاكسبانسبل؟ يعني من تخلي ايدك عليه عن طريق البالسيشن، اصبعك من تخلي اصبعتين فوق البالساتايل ماس، الاصبعتين دا تتباعد، هاي الاكسبانسل يعني expansion of the mass. Patient may present with the dusky discoloration of the digits secondary to the emboli from the aortic thrombus. يعني الديجيت مال التو مال الفوت راح يصير بيها discoloration. ليش؟ لأن أكو emboli obstruction to the vessel that supply to the foot. راح نجي للinvestigation. Ultrasound is the best way of establishing the diagnosis and following up the patient with asymptomatic aneurysm. CT provides more accurate information about the size and extent of aneurysm, the surrounding structure.
مثل ما تشوفون. شوفوا التوسع الوول اوف ذا ارتري الارو الاصفر، شوفوا ايش قد متوسعة. هاي الحالة يسوي لك compression to the surrounding structure، من ضمنها اليوريتر. نفس الشي شوفوا الدايليتيشن، كم هاي الدايليتيشن مال الوول اوف ذا ارتري واللومن مال تشقد صايرة متوسعة. نفس الشي شوفوا الكلوث around the wall of the abdominal aorta والانيوزم لومن. شوف الانيوزم لومن ما ايش قد متوسعة. هاي انجيوغرافي يوضح لك شلون بالحالة الأولى شلون الانيوزم ايش قد متوسعة الوول اوف ذا abdominal aorta. راح نجي للمانجمنت. طبعا المانجمنت هي surgery replacing the aneurysmal segment with the dacron mesh indicate. شو وقت هاي من الأسئلة يعني لازم تخلي بالك شو وقت الانديكيشن مال داكرون ميش. إذا كان الدايمتر مال الارثي أكثر من 5.5 سنتيم واكسباندينج أكثر من 1 سنتيم لكلير وسيمتوماتيك وديستال امبولايزيشن، يعني دا يعطيك اكو امبولايزيشن لللور لمب. دا تشوفون هاي الصورة توضح لك شلون دا يخلون الداكرون ميش يعني في حالة الابدومينال اورتيك انيوريزم. طبعا يخلي وياه كاتيتر على مود الليج ارتري. راح نجي الى ثوراسيك اورتي انيوريزم، هي يتقسم الى ascending و descending. راح نجي ثوراسيك اورتيك انيوريزم. الكوز مالته سيميلر مع الابدومينال اورتيك انيوريزم اللي هو ثيروسكلوروسيس، اورتايتس، مارفان سيندروم، هايبرتنشن. الكلينيكال فيتشر راح نجي most are asymptomatic نفس حالة abdominal aortic aneurysm and most thoracic aneurysm are first noticed incidentally on chest radiograph. يعني فجأة من نسوي chest radiograph ده نكتشفه. Pulsatile mass may be felt in the suprasternal notch. Other may have chest pain radiated to the upper back chest pain. While aneurysm of the thoracic aortic root often distort the aortic valve and the patient present with the symptom of the aortic insufficiency. يعني إذا كان في مكان قريب للأورتيك valve إذا صار aneurysm راح يؤدي لك إلى aortic insufficiency. Compressive symptom as stridor إذا صار aortic aneurysm في الثوراسيك aortic aneurysm راح يضغط لك على التراكيا والبرونكس يسوي لك سترايدر اللي هو obstruction of the large airway respiratory airway. hoarseness recurrent laryngeal nerve يضغط لك على recurrent laryngeal nerve. superior vena cava syndrome من يضغط لك على superior vena cava syndrome راح يسد لك superior vena cava فالبيشن راح presented with the plethoric يعني وجه محتقن أحمر. It may erode into the adjacent structure مثل esophageal result in the aortoesophageal fistula with massive bleeding. راح نجي للانفستيجيشن. شيء أكيد راح نخلي trans esophageal echocardiograph helpful in identifying an aortic dissection. وطبعا واحد من الكمبرسيف سيستم ما مذكور هنا ولكن قالوها بغير مكان يسوي لك هورنر سيندروم همين لأنه يضغط لك على sympathetic chain فيجيك شخص يجيك بالبارشل بتوسيس انوفتالمس يعني الاي بول ماله داخل لي جوا وانهايدروسيس ومايوسيس. السيتي ايضا ممكن في الثوراسيك اورتيك انيوريزم وماجنتيك ام ار اي همين مفيد والاورتوغرافي. طبعا هنا يوضح لك ايش قد الاورتيك انيوريزم ثوراسيك اورتيك انيوريزم ايش قد متوسعه وده يضغط لك على adjacent structure. بهاي الصورة اللي على
يسار التلفون، فشوفوا الارو الاسود ده يوضح لك ايش قد متوسعة الثوراسيك اورتا بسبب الانيوريزم. هاي يعني aortic dimension aortic annular هاي ما حيل. هنا الارش اوف اورتا والتريكيا والانيوريزم ايضا يوضح لك. التريتمنت ايش اذا الشخص سموكينج لازم ستوب وكنترول اوف الهايبرتنشن، لان واحد من الريسك فاكتور او واحد من الكوزز هو الهايبرتنشن، وجيف ليبت لورينج ميديكيشن لان الليبت همين يفاقم لك الوضعيه بسبب الاثيروسكلوروسيس. if aneurysm اكثر من 6 سنتيمترات then operative repair or stenting may be appropriate. لازم نخلي stent or operative repair surgery. This procedure can be technically difficult and carry high risk of the mortality. هاي مخلين stent داخل الثوراسيك aorta، لا العفوا abdominal aorta، مخلين الداكروم ميش. راح نجي إلى حالة هي الأورتيك دايسكشن. إيش نوع الدايسكشن؟ هي tear. It's the tear in the intima through which the blood enter to subsequently dissect distally the plane between the intima and the media of the vessel wall. يعني راح يحصل tearing in the intima of the aorta، فالبلد راح يدخل between الانتما والميديا. This creating through and false lumen in the aorta. من الممكن أن يكون لك through and false lumen in the aorta. through و false lumen in the aorta. طبعا through lumen هاي السهم الكبير، والfalse lumen هاي السهم الصغير بسبب التيرينج. هاي يدا يوضح لك التير بالأورتا، مسوي لك false channel with clotted blood. راح نقسمه إلى type A dissection originate in the ascending aorta usually within a few centimeters of the aortic valve، يعني على بعد سنتيمترات من الأورتيك valve، على بعد سنتيمترات من الأورتيك valve، and either extend around the aortic arch into the descending aorta. إذا كان extension to the descending aorta نسميه type A1، أو limited to the ascending aorta type A2. type B involving descending aorta. هاي ال A بالascending، ال B descending thoracic aorta distal to the subclavian origin left subclavian origin. يعني عندنا A عندنا B. ال A ascending ال B descending، ولكن ال A من الممكن انه extension to the descending aorta أو limited to the ascending. أما ال B descending. هذا يوضح لك التايب A التايب B والستانفورد. مثل ما قلنا التايب A عندنا راح نرجع بالاسcending aorta، ولكن بالascending aorta ascending كما موضح، ولكن ممكن انه يسوي extension للدescending. اما تايب بي هو موجود اصلا بالدescending. What are the factors predisposing to the dissecting aortic aneurysm? Hypertension 80%. واحد من most common risk factor for the dissecting aortic aneurysm is hypertension, aortic sclerosis, atherosclerosis, وcoarctation of aorta, collagen disorders اللي هو المارفان syndrome, Ehlers-Danlos syndrome, fibromuscular dysplasia, high disease of the connective tissue. راح يصير defect بالconnective tissue of the wall of the artery فيؤدي لك إلى dissecting aortic aneurysm و non-specific aortic aneurysm. طبعا previous aortic surgery مثل aortic valve replacement، والpregnancy usually third trimester risk factor، وأيضا الtrauma وياتروجينيك مثل cardiac catheterization أو intra-aortic balloon pumping. الكلينيكال فيتشر طبعا normal aorta، type 1 dissection، والtype B type A قلنا
ascending، ممكن ان تسوي extension للدescending والتايب بي بالدescending. راح نجي للكلينيكال فيتشر. patient with acute aortic dissection present with a sudden severe chest pain، يعني described as the tearing in quality. tearing يعني مثل تمزق، شلون الألم التمزق. the pain may be substernal يعني تحت الستيرنم. classically radiate to the interscapular area يعني between two scapula radiated هناك. severe and central chest pain often radiated to the back and down arm mimicking the myocardial infarction. ممكن أن البرزنتيشن مالته نفس البرزنتيشن myocardial infarction، يعني chest pain radiated to the arm and the back. As the dissection progress distally, involvement of the subclavian, carotid, mesenteric, renal, and the iliac artery result in the pulsus discrepancies or in cerebral, mesenteric, renal or limb ischemia. يعني من الممكن ان aortic extension للارتريات اللي هو الكاروتيد، subclavian، renal، mesenteric، ويؤدي لك الى limb ischemia، ويؤدي لك الى multiple pulsation يعني بعدة مكانات في الجسم. dissection involving the aortic valve result in the aortic insufficiency acute. In the involvement of the coronary artery, most commonly right coronary artery, acute myocardial infarction or ischemia. Patient may be shocked and may have the neurological symptoms with paraplegia secondary to the loss of the blood supply to the spinal cord. ليش؟ لأنه بسبب الدايسكشن راح يصير bleeding، فيصير loss of blood supply to the spinal cord، فيصير paraplegia. develop renal failure لأن البلاد القليل اللي يصلك للرينال. acute lower limb ischemia همين نفس الشيء. visual ischemia لأن decrease in the blood supply to the several tissue. peripheral pulses may be absent. ليش؟ لأن ماكو blood يصلك للperipheral vessel. It may be ruptured into the pericardial space, result in the cardiac tamponade, pericardial effusion. Diagnosis. How to diagnose the chest rentgenograph frequently demonstrate a widened mediastinum, although a normal mediastinal shadow doesn't exclude diagnosis. يعني الchest rentgenograph ممكن ينطيك يقول لك انه الميدياستاينم widened، ولكن اذا بالchest rentgenograph اذا شفنا انه الميدياستاينم نورمال مو معناته ان الدياجنوز يعني ماكو aortic dissection. left side pleural effusion is common. the ECG show left ventricular hypertrophy in patient with hypertension or rarely change of acute MI. The echo study including Doppler echocardiograph may show dilated aortic root. بالإيكو dilated aortic root إذا كان ال dissection قريب للأورطة aortic valve, aortic regurgitation, the flap of the dissection, and the pericardial effusion إذا كان pericardial space. The extent of dissection may be visualized with the TEE, transesophageal echocardiograph. Contrast, CT MRI highly specific and sensitive. In hemodynamically unstable patient with suspect aortic dissection, transesophageal echocardiograph echo is study of choice in hemodynamically unstable patient. هنا ده يوضح لك chest X-ray finding of the aortic dissection، حيث أنه عندنا mediastinal widening والaortic contour it's dilated، وعندك opacification of aortopulmonary window. aortopulmonary window it's the congenital heart disease، يعني اكو مكان مع التقاء الاورطة مع البولمونري artery اكو فسحة يطلع منه artery اخر يغذي الجسم وارتري اخر يغذي لك اللنج. congenital disease.
pleural effusion من الممكن. left apical pleural cap قلناها البلورال كاب apical. with displaced calcification و aortic kinking يعني انعواج بالأورطة وتريكل واسفيجيال displacement المكانات مالتهم و depressed left main bronchus. كل هاي من الممكن presented in patient with aortic dissection. طبعا التريتمنت initial management comprises pain control والانتي hypertensive treatment. يعني لازم نعالج الانتي hypertensive because at 50% of patients are hypertensive and require anti hypertensive drugs. Beta blocker, all patients should receive it if they are normotensive. Hypertensive patient may be treated with a nitroprusside, nitroglycerin or labetalol, intravenous nitroprusside or labetalol. The type A dissection should undergo surgery اللي هو الarch replacement if fit enough as a medical management carries high mortality. يعني الشخص اللي بي عنده dissection بالascending aorta لازم surgery لأن الميديكيشن has a higher mortality. أما type B treated medically unless there is the complication impending external rupture or vital organ ischemia اللي هو الجت والكدني or limb ischemia. إذا أكو complication مثلا عندك organ vital ischemia أو rupture فهنا لازم surgery غيرها medically. Morbidity and mortality associated with the surgery are high in type B. ليش؟ لأنه ممكن extension to the يعني اللي جوا للأبدومينال للperipheral vision. Treatment immediately after surgery. All patients should remain on beta blocker therapy indefinitely, and repeated aortic imaging should be obtained at last 8 years. يعني aortic imaging at least يعني سنويا لازم to evaluate the development of progressive aortic dilatation or recurrent dissection. Percutaneous implantation of the stent offer new option of treatment of dissection of the abdominal aorta and the peripheral vasculature. Stent may obliterate area of dissection, restore normal distal blood flow, decrease need for the surgical intervention. They will likely play a greater role in the standard treatment of aneurysm and dissection. رح نجي إلى حالة نسميها non-infective causes of the aortic aneurysm لوتكياسو أو non-infective cause of the aortitis. The type of the large blood vessel vasculitis predominantly affect the aorta and its major branch and the pulmonary artery, characterized by the granulomatous inflammation of the vessel wall, marked intimal proliferation and fibrosis occur in the aortic wall with the resultant obliteration of the vessel lumen. يعني أشرح السلبية proliferation, fibrosis or obliteration of vessel lumen أو weakening of vessel wall with a aneurysm formation but is uncommon. يعني aneurysm uncommon. It may involve aortic root result in the aortic insufficiency. طبعا affecting young women. Typical age at onset between the 20 إلى 25 ل 30 يعني بالبداية ومن 8 مرات أكثر بالفيميل من الميل. Worldwide distribution ولكن it's the most common in Asia. Treatment is corticosteroid على مود inflammation. Although surgery is occasionally required to bypass a treated vascular belt. يعني إذا كان vascular belt كلش حارج الموقف عن الديزيز متطور ممكن نسوي bypass artery. فإذا هي granulomatous inflammatory disease of the vessels treated with the systemic corticosteroid. Presented with the fever, upper limb claudication, arthralgia اللي هو joint pain و weight loss. الphysical sign هي absence of the pulse والبروي
وhypertension وsigns of the aortic incompetence. طبعا الانفستيجيشن راح يزداد عندك الانكريز اي اس ار والسي ار في نورموسيتيك نورموكروميك انيميا العادية بسبب بلاد لوس. بالانجيوغرافي عشان نشوف coarctation of aorta, occlusion and aneurysmal dilatation in the aortic arch and its branch. The distribution of involvement is classified into the fourth type. يعني من الاتساع التكياسو فاسكولايتس، الاتساع ماله 4 أشكال. أول شي localized to the aorta، ثاني شي descending thoracic and abdominal aorta، ثالث شي combined feature of 1 and 2 يعني localized to the aorta وبعدين وياها thoracic أو abdominal aorta، ورابع شي عندك يتضمن لك involvement of the pulmonary artery. يعني إذن اتساع of the تكياسو vasculitis هي 4 مناطق، إما بس aorta أو aorta abdominal aorta thoracic descending، أو root of the aorta descending thoracic abdominal aorta، أو وياها pulmonary artery. هاي والتريتمنت هي high dose steroid قلناها وإميونوسبريسنت على مود الانفلاميشن. وشكرا.